来看美国甲乌克兰拍算要签的抗产协议约，嘛，互大众来了解稀土的重要性。生活甲军事武器等设备，拢需要这款抗产资源。未来嘛，可能会来成做是国际上互相竞争的关键。伫西班牙巴塞隆纳进行的世界行动通信大会，各大厂商拢展示上新的通信加电子产品。伫先进科技成果的背后，一定要有关键的矿物。根据英国加美国地质调查部门的研究，一台电脑就需要超过30种矿物，包括铝、镉加锌这款。这款矿物和家电、医疗设备，一个感应器内面的半导体会当正常运作，也供应绿色能源加军务设备原料加运作。 和人类用电子产品加速产业加生活发展。These are finite resources which are hugely important in a whole array of consumer electronics. And therefore, as the world continues to gorge itself on those types of devices, the availability of those becomes a strategic asset to any government or country that has some control over them. 稀土其实不是正罕有的矿物，是因为伊分布的区域伤宽。 电力甲其他的矿物难做伙，正歹开采提炼，爱投入大量的成本。伫稀土产业有开采的技术，就让增加市场的竞争优势。矿产分析师讲，即马中国伫矿藏甲开采技术拢是带头的地位，所以伫规个供应链内面是较有优势。The challenge is not so much knowing the deposits where they are; it's the energy, the water, the technology, especially, and that's where China has invested for a long time. And can do it much more cheaply than the rest of the world, and so hence they've been able to develop their 90% control of refining of rare earth. 稀土分析专家也观察到，伫即马关键矿物供应的压力，主要是来自地缘政治环境，临时实际需求，受到欧美对抗中国的政治趋势影响。即马大个国家拢倾向拍破对中国的依靠。欧盟的关键原料法案就要求2030年进前。 至少10%的材料开采爱供应给欧盟内部使用，并且规定欧盟每年的消耗原料内面，来自单一第三国家的比例袂用超过65%。伫全世界即马拢注重科技发展甲绿色转型，关键矿物正在运行战场，要怎平衡供应安全、地缘政治甲环境保护，是世界各国即马大家拢注重的问题。公司新闻张淑芬编辑。